Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, η γιορτή του κρασιού φέτος σε διαφορετικό χώρο, διαφορετικό το περιβάλλον, με ίσως και διαφορετικούς εκθέτες, όμως πάντοτε τα σημαντικότερα πράγματα βρίσκονται εδώ. Όπως και το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, the CYPRIOT Community Center. Και η διευθύντρια του, η κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, είναι εδώ, and I'm going to turn to English for you, okay? Well, it's only the start, only a couple of hours. Yes. How you find it? It's lovely. It's a lovely venue. We're so happy to be here to represent the CYPRIOT Community Centre. We want to let everybody know all the services that we provide, the free exercise classes, the mothers and toddlers groups. Everyone's welcome to come. We're open 7 days a week. We have a lovely social cafe for them to enjoy a CYPRIOT coffee or a lunch at our centre, and we have banqueting suites for weddings, christenings. Yeah, there's plenty of choice. You want to tell us about your, other activities you do there as well? We do a lot of classes, jiu-jitsu, Brazilian capoeira, boxing classes, yoga. There's Greek dancing classes, Greek acting classes. The list is endless. So please, anyone can give me a call and I'll let them know what's going on. Okay, and you have a couple of events in the near future. Tell us about that. Okay, in order to fund these services, we do fundraising events ourselves. So we've got our bingo night. So if I can get the bingo leaflet. Bingo leaflet. So, give us the details. Yeah, so we're doing a bingo night on the 17th of October. It's £20 a ticket and you get a free kebab, souvlaka, and the first game is free. Oh. So that really helps the centre. There's lots of lovely prizes. So please book now. We're also in December, we're doing our tribute to Elvis night with Georgia. Again, £35 a ticket, includes a 3-course meal. Again, that helps the centre raise funds. Thank you very much. Thank you very much. And I wish you all the best. Thank you. Yes. Και εδώ να μιλήσουμε και λίγο στα ελληνικά με την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, η οποία θα μας μιλήσει στα ελληνικά μεν, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και για το Day Center. Για το Day Center, καλά. Γιατί μία από τις μεγάλες υπηρεσίες που ανοιχτά δεν σας είπε τώρα είναι πως Δευτέρα μέχρι Παρασκευή βγαίνουν έξω τα λεωφορεία μας και φέρνουν μέσα τους ηλικιωμένους που έρχονται μέσα οι υπηρεσίες. Που είναι πολλοί παθαίνουν δυστυχώς τώρα, παθαίνουν dementia, το Alzheimer's. Έχουμε πολλούς ηλικιωμένους τώρα, άλλοι και ηλικιωμένους και πιο νέοι που έχουν ανάγκη να βγουν έξω, να μιλήσουν, ασθενεί και λιγάκι Βασίλη, κάνουν διάφορα πράγματα εκεί, κάνουν exercises που είναι καλό για την υγεία τους, τους κάνουν φαγάκι εκεί που είναι καλό και εκείνο δίνει υποστήριξη και στους συγγενείς τους ή αν και μένουν μόνοι τους. Και άλλη υπηρεσία είναι που στέλνουμε φαγάκια σπίτι τους που πάλι είναι άτομα που είναι περιορισμένοι, πάλι ανήμποροι ή αν έχουν προβλήματα από ψυχικά, αλλά σίγουρα αν έχουν προβλήματα που να περπατήσουν. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι για να τους υποστηρίζουμε μέσα στην παροικία και μέσα στα σπίτια τους, Βασίλη. Αυτό είναι το μεγάλο. Η Χριστάλα και το προσωπικό της όλοι κάνουν με πολλές δουλειές. Και είμαστε ανοιχτοί, όπως ξέρετε, ως κοινοτικό κέντρο, 7 μέρες τη εβδομάδα, όλο τον χρόνο. Το άλλο είναι, Χριστάλα δεν άκουα, είπε, αλλά πώς τα υποστηρίζουμε. Έχουμε banqueting, όπως είπε η Χριστάλα. Σου το ανοίξε τούτο, Χριστάλα, που είναι ο κόσμος έρχεται κοντά μας για να κάνουν βαφτίσια, ό,τι και αν είναι. Λίγο μας υποστηρίζει για να κάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Το τελευταίο που έχουμε ανάγκη τώρα είναι πως το ασανσέρ που εμείς το είχαμε βάλει μέσα, δεν υπήρχε πριν, για πάρει τους ανήμπορους όπου θέλουμε στο κέντρο, τώρα χάλασε και πρέπει να κάνουμε fundraise, όπως λένε οι Εγγλέζοι, για να μαζέψουμε χρήματα για το κάνουμε κάμποσα. Θα κάνουμε πράγματα που σας έδειξε η Χριστάλα, για να το κάνουμε, για να προσφέρουμε και τις υπηρεσίες για τους δικούς μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία σήμερα εδώ και αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
απολαύσαμε live μουσική και κοντά μου έχω τον Μάριο Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Ήταν υπέροχα. Ναι, όπως πάντοτε. Πείτε μας δύο λόγια για τη συμμετοχή σας. Ποιος είστε, τι κάνετε? Εγώ προσωπικά δουλεύω στα κέντρα εδώ στο Λονδίνο. Είμαι δάσκαλος Bouzouki, έχει τώρα 40 χρόνια. Τώρα όχι τόσο πολύ τα κέντρα. Είμαι στο Uncle Tony's Taverna, στο Finchley, θα το πω και αυτό αν επιτρέπετε. Live μουσική εκεί. Live μουσική, κάθε Σάββατο. Και έχετε και μια σχολή, σωστά? Η σχολή μου είναι 40 χρόνια που είναι η σχολή μου και κάνουμε σε μερικά άλλα μέρη ας πούμε, αλλά το ωραίο μας, το μεγάλο μας είναι το Wine Festival. Τους αρέσει πάρα πολύ και είναι όλοι, όπως βλέπετε, μεγάλα ταλέντα. Πού βρίσκεται η σχολή? Η σχολή μου δεν είναι σχολή, είναι one-to-one. Άρα είναι όλοι αυτοί οι μαθητές σας, σωστά? Ναι, όλοι οι μαθητές μου είναι. Υπάρχουν και άλλοι που δυστυχώς ο ένας αρρώστησε και δεν μπορούσε να έρθει, τέλος πάντων. Από τι ηλικία λοιπόν μπορεί κάποιος να έρθει και να κάνει μαθήματα μαζί σας? Όπως βλέπετε σήμερα ο πιο μικρός ήταν 8 χρονών. Από 7-8 χρονών μέχρι 70. Άτε, 75. Το κόσμο σήμερα πώς τον είδατε? Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Παλαμάκια όλο το βράδυ. Ήταν ωραία. Ήταν πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία. Κρασί έχετε απολαύσει? Συγγνώμη? Κρασί έχετε απολαύσει ή τώρα μόλις τελειώσατε οπότε θα πάτε στο κρασί? Τώρα. Και κάποια τοπικά εδέσματα να φανταστώ. Συγγνώμη? Και τοπικά εδέσματα Οπωσδήποτε. Ναι, τώρα που τελειώσαμε θα κάνω το γύρο μου να δω τι γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Ladies and gentlemen, Marios, Konstantinou, and amazing talented students, Bouzouki Fima, make some noise, please. Μπράβο, παιδιά. Η εταιρεία Sioferos λοιπόν είναι για πρώτη φορά έρχονται στη γιορτή του κρασιού και έχω εδώ ένα από τους διευθυντές. Είστε ο διευθυντής? Μάλιστα, ο διευθυντής. Το όνομα σας? Εγώ είμαι ο Andreas ο Sioferos. Α, είσαι ο Sioferos. Ναι. Ωραία. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση. Βρισκόμαστε εδώ στο Λονδίνο αρκετά συχνά, μπορώ να πω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την παροικία, όλους τους Άγγλους που ζουν εδώ και έχουν περιουσίες στην Κύπρο και θέλουν να πουλήσουν, να ενοικιάσουν ή ακόμη και αν υπάρχουν άτομα που ενδιαφέρονται να αγοράσουν περιουσία στην Κύπρο, ειδικά στη Λεμεσόν που είμαστε based, αλλά σε όλη την Κύπρο να τους βοηθήσουμε για να κάνουν αυτό που θέλουν, να αγοράσουν, να ενοικιάσουν ή να πουλήσουν. Ναι. Έχετε χρόνια σε αυτή την επιχείρηση, στη δουλειά αυτή? Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι, όπως είπα, οικογενειακή. Είναι χρόνια που υπάρχει και μεγαλώνουμε χρόνο με τον χρόνο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που συνεργαζόμαστε με την Αγγλία. Και... Έχετε ήδη κάποιους πελάτες από εδώ, από τη Μεγάλη Βρετανία? Ναι, έχουμε αρκετούς πελάτες. Κάναμε ήδη πολλές πράξεις με την Αγγλία, μπορώ να πω. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί μας είναι πολύ ευχαριστημένοι. Και γίνονται αγοραπολισίες, δηλαδή αγοράζεται κιόλας από τους Κύπριους. Άμα θέλουν να πουλήσουν κάτι οι Κύπροι, το αγοράζετε και το μεταπουλείτε? Πώς γίνεται? Πότε του Πέσελ, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένας Κύπριος εδώ, ο οποίος έχει μια περιουσία, είτε ακίνητη, είτε σπίτια, είτε χωράφια ή οτιδήποτε. Τα αγοράζετε εσείς ή απλά
είστε μεσολαβητές. Ακριβώς, είμαστε μεσολαβητές, δεν τα αγοράζουμε εμείς. Είμαστε ο middleman που λέμε. Άρα μεσολαβούμε να τους βοηθήσουμε να πουλήσουν το ακίνητο. Δεν τα αγοράζουμε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι κάθε επιτυχία. Να σας δούμε και αύριο εδώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να μιλήσουμε και λίγο στα αγγλικά με την κυρία Άννα. Η Άννα Paphitis. Anna Paphitis. Thank you for having us. Thank you very much. Are you from Papos? You from No, Papos? I'm not from Buffos. I'm from East Finchley. Yes, East Finchley. You mean you're born here? And, I was born here, so I've been in Limassol for over 20 years. I'm working with the guys. They're a small family-run business, and we offer real estate services from helping you with any lands that's for sale, whether there's a house that you have for sale or to rent, whether you want to buy land. We're here to offer our services. So. how can anyone get in touch with you? Okay, so we are everywhere. We're all over social media. You can visit our website on www.sioferos.com. We're all available, and we welcome any questions that you have to please get in touch. We'd love to be able to help. Okay. How is it going so far today? I mean, did you get any people coming? It's great. It's great. We've had lots of people stop by asking questions. Some have come with their title deeds, asking questions. So we're happy to help. However big the question, the query, we're happy to help. Thank you very much for talking to us. Thank you so much. And I wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Χωρίς κρασί φυσικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Επομένως είμαστε εδώ στα κρασιά μας και κοντά μου έχουμε τον Νικόλα. Νικόλα, hello. Hello, how are you doing? I'm very well. I'm so happy to see you again here. Yeah, you too as well. So Nicola, tell us a little bit about these wines here. Well, so we have quite a few collections this year, particularly a new collection that has never been at the wine festival before, and this is the Magas wines. Now, the Magas wines, they come in a very, very fancy bottle. You can see them right over there in the corner, and they basically have both a natural sweetness and different types of variety of tastes in wines, and this is something that is quite popular for this wine festival, which I do recommend for everyone to try. Perfect. You always know what's the best for everyone. Yes. But I would like you to share some secrets. How do we recognize a good wine? Well, the first thing to recognize with a good wine is to know something. How old is the wine? Also, the color of the wine is also very important as well. And the smell. So when we open a bottle of wine, you need to allow the wine to breathe. This will allow the aromas to take place so that when we taste it, our palates are able to recognize that the wine is obviously tasteful and it's good. You mentioned the color though. How do I recognize by the color? Well, for example, a typical thing with Cypriot rosé, which you may have noticed compared to other rosés from other countries, our rosés are much more darker. This is because we actually have more red wine content than white wine content, and this is why we have this color, basically. Thank you very much. It's always a pleasure seeing you. You too as well. Take care. Thank you. Thank you. Hellenic School of Barnet. Of High Barnet. High Barnet, yes.
Πέστε μας περισσότερα, το όνομα σας καταρχήν. Γιώργος, το όνομα μου, Γιώργος Κελήρης, είμαι ο πρόεδρος στο σχολείο. Ωραία, και πέστε μας περισσότερο για το σχολείο. Εγώ είμαι γονής, είμαι ο πρόεδρος στο σχολείο. Έχουμε περίπου 140 παιδιά. Κάνουμε από το nursery ως το A-level. Κάνουμε Σάββατο πρωί και Τετάρτη νύχτα. Προσπαθούμε να μαθαίνουν τα παιδιά να μιλήσουν ελληνικά, να γράφουν ελληνικά, να κάνουν GCSE, κάνουν χώρο, κάνουν τραγούδια, αυτά όλα. Πού εδρεύετε? Είμαστε τώρα στο East Barnet School, που αν το ξέρετε το Barnet είναι junction με το Cockfosters Roundabout, αλλά είμαστε στο East Barnet English School. Ναι. Έχετε και εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπάγονται στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή? Τι να πω, οι γονείς, εμείς είμαστε οι γονείς των παιδιών. Έχουμε committee με περίπου 15 άτομα που έχουμε το committee και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε μες στην κοινωνία να βοηθήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε των παιδιών για μας και την κοινωνία μας. Okay, I'm asking you about εκπαιδευτικούς teachers. Do you have teachers from Cyprus? The ones from the Cyprus. Έχουμε δασκάλους από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Μας βοηθάει η GIA. Διόμαστε τους δασκάλους και έτσι είναι. Επειδή τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο επειδή από το Brexit να φέρουμε δασκάλους, αλλά βοηθάμε στο GIA να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχετε και ορομίστιους δασκάλους που προέρχονται από εδώ, από την Παροικία. Αυτό, ναι, αυτό. Ο Αντώνης αυτό, η γυναίκα του είναι δασκάλα μας. Είμαστε καλοί. Κάνετε εκδηλώσεις όσον αφορά τις επετείους, δηλαδή 28 Οκτωβρίου, 25 του Μάρτιου? Κάνουμε όλα αυτά. Αν το δείτε στις φωτογραφίες, κάνουμε παράλυση, κάνουμε τα όλα. Την ιστορία μας, το history της Κύπρου, τα προβλήματα που έχουμε, τα μαθαίνουν όλα τα παιδιά. Ωραία. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? A message to the parents who are not yet bringing their children to the Greek school of High Barnet. Yeah, Hellenic School of High Barnet. Να το πω στα αγγλικά, Mr. Pirazi. So it's my wife, for example, is the youngest of 8 children. None of her siblings bring their children to the school. What I'm seeing is a lot of parents are not bothering to bring their kids. I'm disappointed in that. It's very important parents do their best to bring their children to the school. Not only will they learn the Greek language, not only will they learn the culture, but actually they will make the best of friends. We went to Cyprus this year with my family and my son met 3 of his friends from Greek school. It's really important. It's a community thing. It keeps our culture alive and it's something that I would recommend to all parents. Learning is learning. Yes, there's a strictness to that where you follow a routine, but we try and interact and make it interesting for children, and all the children within our school, they absolutely enjoy it. And it's a mix of Greek and Cypriot children, but ultimately it's a mix of a generation that some are first generation Greeks and Cypriots, some are third generation Greeks, but it's a community, and that for me is the best thing. Thank you very much for talking to us, and I wish you the best. I have with me Mrs. Karaolis. Yes. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Tell me your, which part you play for the school. Right. Well, I'm one of the founding governors. There's a committee of us, and I'm one of the founding governors of the school, and I'm chair of governors of the school, which was opened in 2013 at the express desire of our late Archbishop Grigorios, who desperately wanted a state-funded secondary school that was Greek Orthodox, because there are Roman Catholic schools, Church of England schools, Muslim, Hindu, Sikh schools, and he said we should have at least one Greek Orthodox state school. Yeah. And so we started the work in 2011 to establish it, and in 2013 it opened on the North London Business Park site in
accommodation that was actually office buildings that have been modified at the expense of the British government into its use as a secondary school with science laboratories, technology labs and so on. But I'm delighted to say that in 2025 our students will be moving into a brand new purpose-built school on the North London Business Park site in Brunswick Park Road. Yeah. How many students you have at the moment? Well, at the moment we have, I think, about 750 students, but obviously once we're into our new building, we will be able to take 150 students in every single year group from years 7 to right to 13. So they'll go from age 11 to 18. They'll come from primary school and then go off to university at 18. Yeah. Do they have the kids? They have to be from the area, or are you accepting anybody from? No, 50% of the places are allocated on the basis of faith, the Greek Orthodox faith, and 50% are allocated according to proximity to the school. Yes. And how can anyone get in touch? I mean, the parents, if they like the school, and how they can find out more about it and get in touch with you? All they have to do is contact the school. At the moment, there are regular tours of the school, because obviously up until the end of October, parents are choosing secondary schools for next year for their year 6 children, for their 11-year-old children. So they can ring up the school and join one of the tours. We did have open day last week, which was fantastic. It's reported in this week's Parikiyaki and Eleftheria. Very good turnout of parents, about 500 families. But there are still ongoing tours of the school. If they miss that, they can come, or if they came to the open day, they can still come on a tour of the school while the school is open. Oh, good. Lovely. Thank you very much for talking to us. You're very welcome. Thank you.